एंड दूसरा एक चीज और भी देखने वाली है जो आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी आल्सो कि एम्स के बाद लोगों ने आई थिंक मौलाना आजाद लिया है और फिर वीएमएमसी लिया है. सो व्हाई वीएमएमसी? VMMC is, when I look at the legacy in the years, is relatively not as old a medical college. The hospital is very old, but medical college उतना पुराना नहीं है. But the important thing is, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डीयू के अंदर वी हैव मैमसी, वी हैव लेडी हार्डिंग, वी हैव यूसीएमएस. But when they made new medical colleges in Delhi like VMMC and RML, I think Delhi DU did not take them under Delhi University. They got under IP University. So now what happens is when you go into VMMC, you are eligible for IP quota of PG seats, and number of graduates appearing is less as compared to the number of seats. So ease of getting into PG is easier in VMMC as compared to MAMC. But again, put together, quality of people going into MAMC is good. You can see it from your own last year's chart. Topper बच्चे जा रहे होते हैं तो वो पढ़ भी लेते हैं, वहां से भी फिर रैंक्स अच्छी आ रही. सो बट इफ यू लुक एट कि मैं कम पढ़ूंगा और मुझे ईज मिले, तो VMMC में एज ऑफ नाउ, ऑल्दो देयर आर सम कोर्ट केसेस पेंडिंग ओवर इट, एज ऑफ नाउ व्हेन यू गो टू VMMC, you are eligible for IP quota of seats, while Delhi colleges other are available for DU quota. So for that DU quota, all three colleges are competing. MAMC, Harding, UCMS, all of them are competing. While for IP, it is VMMC and Army, ACMS, and so you get an advantage that less number of people are competing for more number of seats. So that is the logic where I keep seeing a lot of people saying VMMC and this. Second thing I want you to keep in mind is... Dr. Sethi, quick thing. Sorry, I'm interrupting you. There is a student amongst us. Her score is 700. She is struggling between Maulana Azad and Safdarjung. Is it a clear verdict? You would strongly recommend that Maulana Azad and not Safdarjung? Now, it's a very difficult call to make. I have seen children make choices on both the sides. है ना, एक तरफ पे brand value है और एक तरफ पे ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा नया है, खराब नहीं कह सकते, सेकंड नंबर पे ही है. एंड यू कैन सी इट इन काउंसलिंग. मतलब व्हेन हम दो बढ़िया चीज है आपके हाथ में. बच्ची का नाम क्या था कपिल? हर नेम इज शिविका. शिविका बेटा, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं. आप जो भी खाएंगे गलत नहीं होंगे, मेरा ये कहना है. द रीजन इज कि मैमसी में, बिकॉज यूजुअली इट इज वन ऑफ द कॉलेजेस व्हिच इज बीइंग प्रेफर्ड हिस्टोरिकली आल्सो आफ्टर एम्स. Even I myself, when I gave my UG entrance after AIMS, I had selected MAMC for my MBBS. So because of that factor, usually people who are there are all competitive, they are studying, so the results are also good in different PG seats. So it kind of neutralizes. But VMMC, the ratio between PG seats in IP quota and number of UG seats is favorable. So it is like कुछ. लेकिन अगर आप पिछले साल भी देखो, ये बात पिछले साल भी थी, तो भी आई थिंक यू कैन सी इट इज नैरो. कुछ लोगों ने मैमसी लिया, कुछ ने VMMC लिया, दोनों में नैरो ही है डिफरेंस मुझे लगता है. सो थोड़ा सा पर्सनली भी आप इसको फाइनल कॉल लेना पड़ेगा. एक तरफ थोड़ा सा ईज है पीजी सीट मिलने का, एक तरफ पे एक थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू हल्का सा ज्यादा है. अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि VMMC has also come up very nicely. It's a good college, good hospital. There is nothing wrong with either of your decisions. मतलब आप इस तरफ आते हो तो भी ठीक है, इधर आते हो तो भी ठीक है. मैमसी से कई बच्चे एम्स में रैंक 1 भी लाते हैं कई साल तक, आप देखेंगे. I have personally, many of those interviews are there on DAMS Delhi channel on YouTube with me itself. तो आप देख सकते हैं. तो you will find ऐसा नहीं है कि there is little to choose between the two. The only thing is VMMC would give you ease of getting into PG, but sometimes children, because of that ease, become complacent. ऐसा भी होता है, कहते हैं मिलनी है तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. मतलब it's like you are winning either ways. You need to take your own final call by visiting those colleges is also a good idea. Dr. Sethi, so in our conversation about this thing, we spent some time on Maulana Azad Vardhman Bhavir, but a lot of students are also asking from the perspective, sir, that goes for very high ranks. In general, you were saying कि उन states को देखो जहाँ पे colleges बहुत ज्यादा है, उसमें जाओगे तो पीजी का एडवांटेज है. तो वो थोड़ा समझा दीजिए एट अ वेरी ब्रॉड लेवल. ये स्टेट वाला जो एंगल है कि स्टेट्स व्हिच हैव मोर कॉलेजेस, मोर पीजी सीट्स, इफ यू आर गेटिंग देयर वर्सेस एन उत्तराखंड, झारखंड, I think Haryana also has very limited number of colleges. Goa has absolutely nothing, right? Only one college. So give us a perspective about that. And of course, Maharashtra, Karnataka, etc. have a lot of colleges.
Definitely, Kapil, I think it's a good point कि जैसे ना मैंने क्या देखा है कि a lot of people who do their graduation from Uttarakhand or Jharkhand, these are the places where the number of PG seats are very, very less. So what happens is you do not get the state PG quota advantage. Now, let me explain this. If you graduate from AIMS, you will not get state PG quota in that state because it's a central institute. It does not come under the state. Second is, if you graduate from places which have very less PG seat, you are actually nullifying your PG quota because utni seats hi nahi hai. Jaise for example, if you do your graduation from Ranchi or you do your graduation from Dehradun, उतना पीजी सीट्स नहीं है वहां पे. सो व्हाट विल हैपन इज, माय सजेशन हियर इज, उन जगहों पे होम टाउन के साथ अटकने से अच्छा वी गो टू अ स्टेट वेयर वी हैव मोर सीट्स. Now different states, they define state quota differently, and it again you might have to do some research and talking to people. Some in Delhi, what happens is if I graduate from Delhi, they count me as a Delhi student. Even if you are a resident of Delhi and if you graduate from outside of Delhi, तो Delhi quota नहीं मिलेगा आपको. You need to study from DU colleges. That means those 3 colleges. Some states they allow residence domicile as well. So थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बट इट इज लाइक स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, लाइक वो जो बच्चे ने पूछा था सेट जीएस केएम करूं कि कहीं और आ जाऊं, तो महाराष्ट्र में इतना पीजी सीट है, प्लस इट इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. इट इज आई थिंक वन ऑफ द गुड चॉइसेस दैट यू वुड मेक. एंड आई थिंक एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, ऋषिकेश वर्सेस आईएमएस बीएचयू. आई थिंक केएमसी मणिपाल ओवर हिमसर. आई थिंक अभी जो क्वेश्चंस जो आप पूछे थोड़े से ग्रैनुलर हैं और थोड़े से माइक्रो लेवल पे हमें अपना फैमिली कंसिडरेशन में भी जाना पड़ेगा. इट्स नॉट इजी टू थिंक अबाउट दोस कंसिडरेशन. यू हैव टू लुक एट द फीस, you have to look at the different aspects. But if I am somebody who is wanting to go to America and I am at a rank where I will be getting a private college, KMC Manipal has a history of a lot of people going abroad. So a lot of people going to America. So I just show you the list. So this is in no particular order, but this is what I see as good private medical colleges. CMC Vellore, KMC Manipal is Ramchandra Medical College, Chennai, Hamdard in Delhi. These are good medical colleges. Again, Hamdard would be, I would consider it as a good medical college because of the vicinity that you are in. Because what happens is जब आप दिल्ली में हैं तो फिर बाकी बच्चे जो दिल्ली के दूसरे कॉलेज वाले जैसे पढ़ रहे होंगे, you get to know. You must have seen in PMT also ना, दिल्ली के बच्चे थे वो 8th से उन्हें पता था क्या करना है, 12 में बाकी को 11वीं में पता चलता है, किसी को 12वीं में. It's like that culture kind of helps you if you are in a good competitive city. When I look at Delhi and Mumbai, I'm usually I see that okay, यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को ज्यादातर अवेयरनेस होती है सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में. In down south, when you go to Chennai, Bangalore, Hyderabad, वहाँ पे भी ऐसा होता है. So these are like good private medical colleges. But if you are wanting to go to America, KMC, and you wanting to go for a private college, KMC Manipal would have that advantage of rotations. They have arrangements with some American colleges where they can help you with rotations. So that helps. And AIMS Delhi, classically, because of their alumni network, because it's a old and a very prestigious medical college, वहाँ पे भी alumni के network से उनको वहाँ अमेरिका में जाना थोड़ा आसान हो जाता है. Okay, and I see bacha again and asking what about PG coaching opportunity in Mumbai, how to prepare for NEET PG. Now I'll take a moment here and I'll give you a disclosure here that I run the organization that I'm talking about. So DAMS is the सबसे पहला PG coaching institute है इंडिया का और सबसे बड़ा भी है. We have branches in Mumbai also and we branch all over India. Plus we have a mobile app called as eMedicos where we have a live platform where we do live teaching on the app also. Even if you go to a tier 3 city and a tier 4 city also, तब भी DAMS आपके पास रहेगा. We are like it is like a big equalizer in the medical education scheme that we have courses right from first year MBBS onwards. So बच्चे जहाँ पे भी पढ़ रहे होते हैं, अगर उनके कॉलेज में उनको लगता है एकेडमिक्स थोड़ा सा प्लस माइनस भी है, तो भी DAMS होने के कारण they are able to get that value with it. The app that we run is eMedicos. So and plus you can follow right now you are following the NEET preparation YouTube channel. Later on you can follow DAMS Delhi channel and start learning medical education videos also. It is very interesting to see the transition and I think मुझे लगता है कि इस जर्नी थोड़ा घबराना नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दिस हियर कि कई बच्चे इस बात से बहुत डरते हैं कि नीट पीजी देना पड़ेगा, अब क्या होगा.
So I just, I thought it is a good platform to tell you that this is how the NEETs in India are happening right now. NEET UG, NEET PG, but then there is a NEET super specialty also, which you may not be aware of right now, but that happens after MD to get into DM. Like, for example, many of you have that dream of becoming a cardiologist. So let me help you to tell you how you become a cardiologist. You pass your NEET UG, you do your 6-year MBBS, you do your NEET PG, you get a rank to get into medicine, which is a sought after branch, internal medicine. Then you do NEET SS, good rank in NEET SS gives you cardiology. And then you do a 3-year more and you become a cardiologist. So this is the journey. So again, I'm saying medical education is a journey where you study lifelong. You have that freedom of working. You can work for somebody, you can, become an entrepreneur, start your own thing, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो बंदिशें कम है, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ता है. It is part of the process because you are going to be handling lives. Others are not handling lives. It is very simple to understand. Somebody is doing a job recruitment versus somebody who's operating on heart of somebody. You have to study somebody. ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. So पढ़ने से मत डरो, but there will be these exams helping you at different stages. Okay. Okay. Bond service after MBBS. So let's take that bond service after MBBS here. Different states have different criterias of post MBBS bond, and even post MD bonds are also there. So what I see is usually that the people of that state, that suppose I am living in that state, they don't mind 1-year bond too much. But if I am outside of that state, or if I have plans to go abroad, those bonds might be a hindrance. So you have to look at the bond, and also you have to look at the value assigned to that bond. कितने साल का बॉन्ड है, कितने रुपए लगेंगे उसको तोड़ने में, क्यों अगर आप कल उससे तोड़ना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉस्ट उसके ऊपर जाने वाली है. So I think that kind of research Kapil would also have done. There would be PDF circulating in your forums. हर जगह शेयर हो रहे होते हैं कि कितना बॉन्ड है, कितने पैसे का है, बट उसको कैलकुलेट करना है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, so that you feel कि अच्छा ये 5 लाख हैं, मेरे लिए कितने बड़े हैं. एंड इन द लॉन्ग रन 5 लाख इतने बड़े नहीं लगेंगे आपको. मैं ये भी आपको रियश्योर करना चाहता हूँ कि लॉन्ग रन में नहीं फर्क पड़ेगा. व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग एज अ डॉक्टर यू विल बी अर्निंग गुड, है ना, घबराना नहीं उस बात को लेके. लेकिन शॉर्ट टर्म में पेरेंट्स के लिए वो कैसा है, थोड़ा सा उसको टाइट्रेट करना जरूरी है. Okay. Now, what about USMLE in detail? I see एक बच्चे ने पूछा हुआ, so let me tell you. Now, even if you want to go to America, now in future from 2023 onwards, NEET PG will be replaced by NEXT, which will be a mandatory exam, which will be held in 2 steps. And even if you want to go to America, the exam is called as USMLE, which has 2 steps. Step 1, Step 2 CK. है ना. स्टेप 1 होता है जो बेसिक साइंसेस का होता है. स्टेप 2 सीके इज क्लिनिकल नॉलेज. स्टेप 2 सीके इज क्लिनिकल नॉलेज. 2 पेपर्स, बोथ एमसीक्यू बेस्ड. I think it is slightly premature to tell you the syllabus etc, but आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, बट थोड़ा सा premature है. अभी आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, पूरी जिंदगी पढ़ना है. बट these are the papers that you will have to appear. You will have to pass next mandatory. It is different from current scenario. आज जो बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम नहीं देते, वो सीधा ये देते हैं. लेकिन 2023 के बाद ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, दोनों पास करने पड़ेंगे, क्योंकि दे आर इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट एज अ मैंडेटरी एग्जाम टू पास.